Поэтому всегда, когда бы я не попала в Вриндаван, я всегда молюсь Господу Балараме. Thank him for carrying me through the 1 year, and please help me for the next year. Я благодарю за то, что он провел меня целый год, и молю его о том, чтобы он провел меня в следующий год. Okay. So should we start? Yeah. With the Chайтanья-чаритамрита? Mm-hmm. Who we got for Kirtan today? Bhakti Shastra Dasi. Let's hear some pure Kirtan. All right? Hare Krishna Gurudev. Yeah, Kirtan. Chant. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai. Right. Harinam Sankirtan ki Jai. jai. Nobody really takes care of these dogs. Shri Chaitanya, Jai Jai Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatari Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Kriya. So we're on chapter 2 of the Антья-лила, text number 95. Right? Yeah, we finished 95 yesterday. И мы находимся в Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила 2, 95-96. That mean we should be 96? Yeah. Oh, where's the echo coming from? It was from me, but I stopped it. I shared your Facebook translation to other place. Anyway, we'll read this 95 again, because it's a very good one. Мы прочитаем еще раз 95 стих, Yeah, I потому что remember. он очень важный. You just read the verse, not the purport.
When a Vaishnava listens to the Shariraka Bhashya, Mayavadi commentary on the Vedanta Sutra, he gives up the Krishna conscious attitude that the Lord is the master and the living entity is a servant. Instead, he considers himself the supreme Lord. Прочитаем только текст 95. Если Вайшнав станет слушать комментарий Майявади к Веданта Сутре под названием Шарирака Бхашья, он перестанет ощущать себя сознающим Кришну, слугой Господа, ибо это ощущение основано на понимании того, что Господь является повелителем и живое существо его слугой. Вместо этого он возомнит самого себя Верховным Господом. So we'll go to 96. Mahabhagavataye Krishna Prana Dhanayara Mayavadi Shavane Chitta Abhasya Pire Tanra. The Mayavadi philosophy presents such a jugglery of words that even a highly elevated devotee who has accepted Krishna as his life and soul changes his decision when he reads the Mayavadi commentary on the Vedanta Sutra. Философия Майявады подается с такими словесными ухищрениями, что даже возвышенный преданный, для которого Господь Кришна дороже самой жизни, меняет свои представления, когда читает комментарий Майявады к Веданта Сутре. Acharya kahe ama sabara Krishna nishta chitte ama sabara manavasya nare tirayate. In spite of Swarup Damodar's protest, Bhagavan Acharya continued, we are all fixed at the lotus feet of Krishna with our hearts and souls. Therefore, our Sharika Vasa cannot change our minds. Несмотря на предостережение Сварупы Дамодара, Бхагаваначарья продолжал стоять на своем, говоря, наши сердца отданы лотосным стопам Кришны, никакая Шарирака Бхашья не способна изменить наши взгляды. Swarupakahe tatapi mayavadi shavane chit brahma maya mitya matra shuni. Swarup Damodar replied, nevertheless, when we hear the Mayavad philosophy, we hear that Brahmana's knowledge is the universe of Maya is false, and we gain no spiritual understanding. Сваруп Дамодар возразил, и все же, когда мы слушаем философию Майявады, мы слышим только то, что Брахман — это истина, а Вселенная — это Майя, иллюзия, и не обретаем никакого духовного понимания. Jiva Jnana Kalpita Ishvare Sakala Yajnana Yahara Shavane Bhaktara Pate Mana Prana. The Mayavad philosophy tries to establish that the living entity is only imaginary, and the Supreme Personality of God is under the influence of Maya. Hearing this kind of commentary breaks the heart and life of the devotee. Философы Майявади пытаются доказать, что живое существо — это лишь плод воображения, и что верховная личность Бога находится под влиянием Майи. Когда преданный слышит подобные толкования, у него разрывается сердце. Report. Srila Swarup Damodar Goswami wanted to impress upon Bhagavan Acharya that even though someone firmly fixed in devotion to Krishna's service might not be deviated by hearing the Mayavadi Bhashya, that Bhashya is nevertheless full of impersonal words and ideas, such as Brahman, which represent knowledge, but which are impersonal. The Mayavadis say that the world created by Maya is false, and that actually there is no living entity, but only one spiritual effulgence. They further say that God is imaginary, that people think of God only because of ignorance, and that when the Supreme Absolute Truth is befooled by the external energy Maya, it becomes a jiva, or living entity. Upon hearing all these nonsensical ideas from the non-devotee, the devotee is greatly afflicted because his heart and soul are broken. Комментарий. Шрила Сваруп Дамодар Госвами хотел убедить Бхагаваначарью в том, что даже если тот, кто утвердился на пути преданного служения Кришне, не сойдет с него,
Услышав Майявади Башью, эта Башья полна имперсоналистских понятий и идей, таких как Браман, которые, разумеется, относятся к духовному знанию, но описывают безличную концепцию. Майявади утверждает, что мир, созданный Майей, нереален, и что в действительности живых существ нет, а есть только духовное сияние. Они утверждают также, что Бог воображаем, что люди думают о Боге только в силу своего невежества, и что живое существо появляется тогда, когда верховная абсолютная истина покрывается невежеством, попадая под влияние внешней энергии. Сердце преданного разрывается на части, когда он слышит все эти абсурдные идеи, в которые верят непреданные. Lajabaya Panacharya Monahaila Aradina Gopalare Deshe Pataila. One day Bhagavanacharya invited Sri Chaitanya Mahaprabhu to dine at his home. Thus he was preparing rice and various types of vegetables. Пристыженный и напуганный Бхагаваначарья замолчал. На следующий день он попросил Гопала Бхаттачарью вернуться домой, в ту провинцию, где он проживал. Chota Haridāsa Nama Prabhuda Kirtaniya Tahare Kahena Charya Dakiya Aniya. A devotee named Chota Haridāsa used to sing for Chaitanya Mahaprabhu. Bhagavanacharya called him to his home and spoke as follows. Один преданный по имени Чота Харидас часто пел для Шри Чайтаньи Махапрабху. Бхагаваначарья пригласил его к себе домой и сказал ему следующее. Mora name Shiki Mahi Tira Bhagini Stane Giya Sukla Chaula Ekamana Anaha Magiya. Please go to the sister of Siki Mahiti in my name, ask her for 1 mana of white rice and bring it here. Ходи к сестре Шикхи Махити. От моего имени попроси у нее ману белого риса и принеси мне его. In India, Shukla Chaula, white rice, is also called Atapa Chaula, a rice that has not been boiled before being husked. Another kind of rice called Siddha Chaula, brown rice, is boiled before being husked. Generally, first-class fine white rice is required for offering to the deity. Thus, Bhagavanacharya asked Chota Haridāsa, or Junior Haridāsa, the singer of the assembly of Chaitanya Mahaprabhu, to get some of this rice from the sister of Shiki Mahiti. 1 mana is a standard measurement of Orissa for rice and other food grains. Комментарий. В Индии шукла чаула, белый рис, также называют аттапа чаула. Это рис, который не обваривают перед молотьбой. Другой вид риса называется ситха чаула, коричневый рис. Перед молотьбой обваривается. Обычно для подношения божеству требуется белый рис высшего качества. Поэтому Бхагаваначарья послал Чотта Харидаса или Харидаса Младшего, певца из окружения Шри Чайтаньи Махапрабху, попросить немного такого риса у сестры Шикхи Махити. Мана – это стандартная мера зерна, принятая в рисе. Mahitira Bhagini se Nama Madhavi Devi Vrida Tapasvini Yada Paramavaishnavi. Shiki Mahiti's sister was named Madhavi Devi. She was an elderly lady who always performed austerities. She was very advanced in devotional service. Сестру Шикхи Махити звали Мадхави Деви. Она была пожилой женщиной, которая вела очень аскетичный образ жизни. Она была очень возвышенной вайшнавой. Prabhu Leka Kare Yare Gari Kara Gana Jagatara Madhya Patra Sade Tina Jana. Chaitanya Mahaprabhu accepted her as having been formerly associate of Srimati Radharani. In the entire world, 3.5 people were his intimate devotees.
Чайтанья Махапрабху считал ее подругой Шримати Радхарани. Во всем мире у него было 3,5 ближайших преданных. Gosani Adavroya Ramananda Shiki Mahiti Tina Tanra Bhagini Arda Jana. The three were Swarup Damodar Goswami, Ramananda Roy, and Shiki Mahiti. And the half was Shiki Mahiti's sister. Тремя был Сваруп Дамодара, Рамананда Рой и Шики Махити, а половиной сестра Шики Махити. Tanra Tani Tandula Magi Anila Haridāsa Tandula Deki Acharya Adhika Ulasa. After begging the rice from her, Junior Haridāsa brought it to Bhagavanacharya, who was very pleased to see its quality. Попросив у нее риса, Харидас младший принес его Бхагавану Ачарьи, который остался очень доволен его качеством. Just, I don't know here if you have an issue, but in the West they have a thing, brown rice, but it's not the same as this brown rice and white rice. И, например, на Западе, не знаю, если есть у вас такая проблема, но на Западе есть коричневый рис, но это не тот рис, о котором тут идет речь. I think in the West, when they say brown rice, it hasn't been husked. It still has the husk. It's quite hard. И на Западе, когда речь идет о коричневом рисе, он еще со шкуркой, и он достаточно твердый. Okay, text number 108. Snehe Vandila Prabhu Priya Ye Vanjana Deula Prasada Ada Chaki Lembu Salavana. In great affection, Bhagavanacharya cooked varieties of vegetables and other preparations dear to Chaitanya Mahaprabhu. He also obtained remnants of food from Lord Jagannath and digestive aids such as ground ginger and lime and salt. С большой любовью Бхагаваначарья приготовил овощные и другие блюда, которые нравились Чайтанье Махапрабху. Он также принес из храма остатки подношения Господу Джаганнатхи и то, что помогает пищеварению, молотый имбирь, лимон и соль. So we see in Bengal, whenever they serve a meal, they put on the plate, they put salt and lime and ginger. И мы видим в Бенгалии, например, что всегда с просадом подают вместе с ними имбирь и лимон. Does that help? И лайм. Это помогает пищеварению. Madhyane Asya Prabhu Bhojaneva Sila Shalyana Deki Prabhu Acharya Puchila. At noon, when Chaitanya Mahaprabhu came to eat the offerings of Bhagavanacharya, he first appreciated the fine rice and therefore questioned him. В полдень Шри Чайтанья Махапрабху пришел отведать подношение Бхагаваначарьи, и первым делом он ответил хороший рис, задав Бхагаваначарью вопрос. Uttama ana eta tandula kanhate pahila acharya kahe madhavi pasha magiya. Where did you get such fine rice? The Lord asked. Bhagavanacharya said, I got it by begging from Madhavi Devi. Где ты взял такой рис? Спросил Господь. Бхагаваначарья ответил, я попросил его у Мадхави Деви. Prabhu kahe kona yae magiya nila chota haridasa ranama acharya kahila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu asked who had begged the rice and brought it back, Bhagavanacharya mentioned the name of Junior Haridasa. На вопрос Шри Чайтаньи Махапрабху о том, кто просил и принес рис, Бхагаваначарья назвал имя Харидаса младшего. Ana prashamshiya Prabhu bhojana karila nija grihe asi govindare agnadila.
Praising the quality of the rice, Chaitanya Mahaprabhu partook of prasadam. Then, after returning to his residence, he gave the following order to Govinda, his personal assistant. Расхваливая отобранный рис, Шри Чайтанья Махапрабху принял прасад. Вернувшись к себе, он дал своему слуге Говинде следующее указание. Aji haite e mora agya paliba, chota haridase ihan, asite nadiba. From this day forward, do not allow Chota Haridas to come here. С сегодняшнего дня не пускай сюда Чота Харидаса. Dwara mana haila Haridasa duki haila mane, kilagiya dwara mana keha nahi jane. When Junior Haridas heard that he'd been ordered not to approach Chaitanya Mahaprabhu, he was very unhappy. No one could understand why he'd been ordered not to come. Когда Харидас младший услышал о том, что ему запрещено находиться в обществе Шри Чайтаньи Махапрабху, он очень огорчился, и никто не мог понять причину этого запрета. Dina dina haila Haridasa kare upavasa, swarupadi asi uchila Mahaprabhu pasa. Haridas fasted continuously for 3 days. Then Swarup Damodar and other confidential devotees approached Chaitanya Mahaprabhu to inquire from him. Харидас 3 дня постился. Тогда Сваруп Дамодар Госвами и другие близкие преданные пришли к Шри Чайтанье Махапрабху и обратились к нему с вопросом. Kona parada Prabhu Kaila Haridasa Kilagiya Dwaramana Kare Upavasa. What great offense has Junior Haridas committed? Why has he been forbidden to come to your door? He has now been fasting for 3 days. Что за тяжкое прегрешение совершил Харидас младший? Почему ему запрещен вход к тебе? Он постится уже 3 суток. Prabhu kahe vairagi kare prakriti sambhasana dekite na paronami tahara vadana. The Lord replied, I cannot tolerate seeing the face of a person who has accepted the renounced order, but who still talks intimately with women. Господь ответил, мне невыносимо видеть лицо человека, который отрекся от мира, но, несмотря на это, беседует с женщиной наедине. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that saralata, the simplicity, is the first qualification of a Vaishnava, whereas duplicity or cunning behavior is a great offense against the principles of devotional service. As one advances in Krishna consciousness, one must gradually become disgusted with material attachment and must become more and more attached to the service of the Lord. If one is not factually detached from material activities, but still proclaims himself advanced in devotional service, he is cheating. No one will be happy to see such behavior. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет в комментарии, что бесхитростность саралата – это главное качество вайшнава, тогда как двуличие и лицемерное поведение – серьезное нарушение принципов преданного служения. По мере углубления сознания Кришны у человека постепенно развивается отвращение к материальным привязанностям, а привязанность к служению Господу растет. Если кто-то на самом деле не свободен от привязанности к материальной деятельности и в то же время выдает себя за возвышенного преданного, это значит, что он лжет, его поведение никого не обрадует. Dunvara Indriya Kare Vishaya Grahana Dadavi Prakriti Kare Munerapi Mana. So strongly are the senses connected to the objects of their enjoyment that indeed a wooden statue of a woman attracts the mind of even a great saintly person. Чувства настолько привязаны к своим объектам наслаждения,
что даже деревянная статуя женщины может привлечь ум великого святого. The senses and the sense objects are so intimately connected that the mind of even a great saintly person is attracted to the wooden doll if it is attractively shaped like a young woman. The sense objects, namely form, sound, smell, taste, and touch, are always attractive to the eyes, ears, nose, tongue, and skin. Since the senses and the sense objects are naturally intimately related, sometimes even a person claiming control over his senses remains always subject to control of sense objects. The senses are impossible to control unless purified and engaged in the service of the Lord. Thus, even though a saintly person vows to control his senses are sometimes perturbed by sense objects. Комментарий. Органы чувств и объекты чувств настолько тесно связаны друг с другом, что даже великий святой может соблазниться видом деревянной статуэтки, имеющей форму молодой женщины. Объекты чувств, форма, звук, запах, вкус и тактильные ощущения всегда привлекают глаз, уши, нос, язык и кожу. Поскольку органы чувств и объекты чувств по природе своей тесно связаны друг с другом, случается, что человек, который думает, что обуздал свои чувства, не может выйти из-под власти объектов чувств. Поэтому, хотя святой человек дает обет владеть чувствами, иногда даже его чувства тянутся к своим объектам. Matra swasva duhitrova na vivikta sano bhavet balavan indriya gramo vidvamsam apikarshati. One should not sit closely with one's mother, sister, or daughter, for the senses are so strong that may attract even a person advanced in knowledge. Мужчине не следует близко сидеть даже со своей матерью, сестрой или дочерью, ибо чувства настолько сильны, что могут увести за собой даже человека с глубокими познаниями. Report by Srila Prabhupada. This is from Manusamhita and Srimad Bhagavatam, 9:19-17. Это стих из Ману Самхиты и Шримад Бхагаватам 9:19-17. Chudra jiva sabha markata vairagya karya India charana bule prakrita sambhasya. There are many persons with little in their possession who accept the renounced order of life like monkeys. They go here and there engaging in sense gratification and speaking intimately with women. Есть много людей, которые отказываются от собственности и отрекаются от мира, но делают это наподобие обезьян. Они бродят повсюду в поисках чувственных наслаждений и разговаривают наедине с женщинами. One should strictly follow the regulated principles, namely no illicit sex, no meat eating, no intoxication, and no gambling. And in this way, one should make progress in spiritual life. If an unfit person sentimentally accepts vairagya, he takes sannyas, but at the same time remains attached to women, he is in a very dangerous position. His renunciation is called markata vairagya, renunciation like of a monkey. The monkey lives in the forest, eats fruit, and does not even cover himself with a cloth. In this way, it resembles a saint, but the monkey always thinks of female monkeys and sometimes keeps dozens of them for sexual intercourse. This is called markata vairagya. Комментарий. Человек должен строго следовать регулирующим принципам, отказу от недозволенных половых отношений, мясной пищи, употребления одурманивающих средств и азартных игр. И это позволит ему развиваться духовно.
Если не готовый к этому человек из сентиментальности принимает вайрагию или саньясу, но в то же время остается привязанным к женщинам, он ставит себя в очень опасное положение. Его отречение называется марката вайрагия, отречением обезьяны. Therefore, one who is unfit should not accept the renounced order of life. One who accepts the order of sannyas but again becomes agitated by sensual disturbances and talks privately with women is called dharma dwaji or dharma kalanka, which means that it brings condemnation upon the religious order. Therefore, one should be extremely careful in this connection. Srila Bhaktisiddhanta explains the word markata to mean restless. A restless person cannot be steady. Therefore, he simply wanders about gratifying his senses, to get praise from others, to get cheap adoration from his followers or people in general. Such a person sometimes accepts the dress of a sannyasi or babaji in the renounced order, but he cannot give up the desires for sense gratification, especially for the association of women. Обезьяна живет в лесу, питается только фруктами и даже не носит никакой одежды. В этом смысле обезьяны мало чем отличаются от святого отшельника, но при этом самец обезьяны всегда думает о самках, и иногда у самца их бывает целая дюжина. Это и называется маркапа вайрагия. Поэтому те, кто не готов, не должны отрекаться от мира. Тот, кто принимает саньясу, но потом снова поддается чувственным влечениям и беседует наедине с женщинами, именуется дарма дваджи или дарма каланка, человеком, позорящим религиозный уклад жизни. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет, что слово марката означает сбалмошный. Сбалмошный человек не может быть стабильным ни в чем, поэтому такие люди блуждают повсюду в поисках чувственных наслаждений, лишь для того, чтобы прославиться, добиться дешевого почета от своих последователей и других людей. Некоторые из них рядятся в одежде саньяса или бабаджи, то есть людей, отрекшихся от мира, но они не способны оставить желание чувственных наслаждений, особенно желание общаться с женщинами. There are 8 different kinds of sensual enjoyment with women. Talking about them and thinking about them. Thus, for a sannyasi, a person in renounced order, talking intimately with a woman is a great offense. Shri Ramananda Roy and Srila Narottam Das Thakur actually achieved the most highly elevated stage of the renounced order. But those who imitate them, accepting them as ordinary humans, fall under the influence of the material energy. For that is a great misunderstanding. Такой человек не может духовно развиваться. Существует 8 видов чувственных наслаждений с женщинами, в число которых входят мысли и разговоры о них. Для саньяси, то есть того, кто отрекся от мира, беседовать наедине с женщиной – великий грех. Шри Рамананда Рай и Шрила Нароттам Дас Такур действительно достигли самого высокого уровня отречения от мира. Но те, кто подражает им, считая их обычными людьми, попадают под влияние материальной энергии, ибо думать так большое заблуждение. Okay, heavy. Takale Mahaprabhu Abhyantare Gela Gosanira Aveshadeki Sabe Mona Maila. After saying this, Chaitanya Mahaprabhu entered his room. Seeing him in such an angry mood, the devotees fell silent. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху удалился к себе в комнату. Видя, насколько он разгневан, все преданные смолкли. Aradine Sabe Mele Prabhuda Charane Haridasa Lagi Kichu Kaila Nivedane. The next day, all the devotees together approached the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu to submit an appeal on behalf of Junior Haridāsa. На следующий день все преданные вместе пришли к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху просить за Харидаса младшего.
Alpa aparada prabhu karaha prasada. Ebe shiksha hailana karibe aparada. Haridas has committed a small offense, they said. Therefore, please be merciful, O Lord, please be merciful to him. Now he has received a sufficient lesson. In the future, he will not commit such an offense. «О Господь, — сказали они, — смилостивься и прости его за эту небольшую провинность. Он получил хороший урок и никогда в будущем не сделает ничего подобного». Prabhu kahe mora vasha nahe mora mana prakriti sabasi vairagina kare darshana. Chaitanya Mahaprabhu said, my mind is not under my control. It does not like to see anyone in the renounced order who talks intimately with women. Чайтанья Махапрабху сказал: «Мой ум не подчиняется мне, он не желает видеть человека, отрекшегося от мира, который разговаривает с женщиной в уединенном месте». Nija kare yahasabe chara vrita kata suna yari kaha ama nade kive keha heta. You should all tend to your respective engagements. Give up this useless talk. If you speak this way again, I shall go away, and you will no longer see me here. Отправляйтесь все по своим делам, оставьте эти бессмысленные разговоры. Если вы еще раз заведете об этом речь, я уйду, и больше вы меня здесь не увидите. Eta shuni sabe nija karne hastadiya nija kare saba gela ta utiya. Hearing this, all the devotees covered their ears with their hands, got up and went about their respective duties. Услышав это, все преданные закрыли ладонями уши, встали и разошлись по своим делам. Mahaprabhu Majana Karite Chale Gela Bhujana Na Yaya E Mahaprabhura Lila. Chaitanya Mahaprabhu also left that place to perform his noon duties. No one could understand his pastime. Чайтанья Махапрабху тоже отправился выполнять свои полуденные обязанности. Никто не мог понять его лилу. Aradina Sabe Paramananda Puristane Prabhuke Prasanakara Kaila Nivedane. The next day, all the devotees went to Sri Paramānanda Puri and requested him to pacify the Lord. На следующий день все преданные пришли в Парамананда Пури и попросили его успокоить Господа. Tabi Puri Gosani Eka Prabhu Stane Ara Namaskare Prabhu Tanri Sambrame Vasai Ila. Paramananda Puri thereupon went alone to the residence of Chaitanya Mahaprabhu. The Lord, after offering him obeisances, seated him by his side with great respect. В ответ на просьбу преданных Парамананда Пури один пришел к Махапрабху. Поклонившись всему, Господь с большим почтением усадил его рядом с собой. Uchila ki agya kene aila agamana haridase prasade lagi kaila nivedana. The Lord inquired, what is your order? For what purpose have you come here? Paramananda Puri then submitted his prayer that the Lord show favor to Junior Haridasa. Господь спросил, что прикажешь сделать для тебя, с чем ты пожаловал ко мне? Тогда Парамананда Пури стал молить Господа сжалиться над Харидасом младшим.
Shunya Kahena Prabhu Shunaha Gosani Sabha Vaishnava Lana Tumi Raha E Chani. Hearing this request, Chaitanya Mahaprabhu replied, "My dear Lord, please hear me. It is better for you to stay here with all the Vaishnavas." На эту просьбу Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Мой господин, послушай меня, лучше тебе оставаться здесь вместе со всеми вайшнавами». Mora Agya Haya Muni Yanha Alim Alanata Ekale Rahibe Tahan Govinda Matra Sata. Please give me permission to go to Alalanat. I shall remain there alone. Only Govinda will go with me. Что же до меня, то позволь мне отправиться в Алаланатху. Я буду жить там один, только Говинда пойдет со мной. Etabali Prabhu Yadi Govinde Bolaila Udire Namaskara Kari Antya-lila. After saying this, the Lord called for Govinda. Offering obeisances to Paramananda Puri, he got up and began to leave. Сказав это, Господь позвал Говинду, выразив почтение Параманандапури, он отправился к выходу. Aste Vyaste Puri Gosai Prabhu Age Gela Anunaya Kari Prabhu Re Kare Vasaila. In great haste, Paramananda Puri went before him and with great humility persuaded him to sit down in the room. С большой поспешностью Параманандапури Госвами преградил дорогу Господу и смиренно усадил его в его комнате. Tomada ye ichakara swatantra ishvara keba ki bolite pare tomada upara. Paramananda Puri said, "My dear Lord, you are the independent personality of Godhead. You can do whatever you like. You can say anything. Who can say anything above you?" Параманандапури сказал: «Мой дорогой Господь Чайтанья, ты независимый Господь, личность Бога. Ты можешь поступать так, как соизволишь. Кто может указывать тебе?» Lokahita lagi tomada sabha vyavahara ame sabha najani kambira gayeta. Lokahita lagi tomada sabha vyavahara ame sabha najani kambira vidaya tomada. All your activities are for the benefit of people in general. You cannot understand them, but your intentions are deep and grave. Все твои деяния направлены на благо людей. Мы не в силах их постичь, ибо твои намерения очень глубоки и непостижимы. Etabali Puri Gosai Gela Nijastani Haridasa Stani Gela Sabha Bhakta Gani. After saying this, Paramananda Puri Goswami left for his own home. Then all the devotees went to see Junior Haridasa. Сказав это, Параманандапури отправился к себе. После этого все преданные пришли к Харидасу младшему. Rup Goswami Kahe Shuna Haridas Sabe Tomada Heta Vanchi Kara. Rup Gosai Kai Shuna Harida Sabe Tomada Hita Vanchi Karaha Vishwas. Srup Damodar Goswami said, "Please hear us, Haridas, for we all wish you well. Please believe this." Сваруб Дамодар Госвами сказал: «Послушай нас, Харидас, ибо мы желаем тебе добра, поверь нам». Prabhu Kate Padiyache Swatantra Ishvara Kabu Kripa Kadi Bena Yate Dayalu Antara.
At present, Chaitanya Mahaprabhu is persisting in his mode of anger because he is the independent Supreme Personality of Godhead. At the same time, he will surely be merciful, for at heart he is very kind. Сейчас Шри Чайтанья Махапрабху не поддается на уговоры и не хочет сменить свой гнев на милость, поскольку он независимый Господь, Верховная Личность. Но через некоторое время он смягчится, ибо он очень милосерден. Tume kata haila tanra kata seba dibi snana bojana kata apane kroda yabe. The Lord is persisting, and if you also persist, his persistence will increase. It's better for you to bathe and take prasadam. In due course, the anger will automatically subside. Господь настаивает на своем, и если ты тоже станешь упорствовать, его упорство только возрастет. Лучше тебе совершить омовение и вкусить просада. Со временем его гнев пройдет сам собой. That's a very good lesson. Это очень хороший урок. Somebody's upset with you, and if you keep fighting it, then they just get more and more. Это хороший урок, потому что если кто-то расстроен на вас, и вы как бы настаиваете на чем-то, то этот человек будет еще больше и больше расстроен на вас. And we have to watch that in ourselves also, that we don't get, when somebody's pushing us, get really more angry. Keep cool. И мы должны следить это и в себе отслеживать, что кто-то, надавливая на нас, что он не вызывает в нас дополнительного гнева. Just wait. Patience. Ektabali tare nana bojana karana apana bhavana aila tare asvasya. Having said this, Kavicandra Swami induced Haridāsa to bathe and take prasadam. After thus reassuring him, he returned home. К предыдущему нужно просто запастись терпением. Сказав это, Сваруб Дамодара Госвами заставил Харидасу совершить омовение и поесть прасад. Успокоив его, он вернулся домой. Prabhu Yadi Yana Jagannatha Darshana Dure Rahi Haridasa Karina Darshane. Sri Chaitanya Mahaprabhu went to see Lord Jagannath in the temple. Haridasa would stay a long distance away and see him. Когда Шри Чайтанья Махапрабху приходил в храм Господа Джаганнатхи, Харидас стоял вдалеке и смотрел на него. Mahaprabhu Kripa Sindhu Kepare Pujite Priya Bhakti Danda Karena Dharma Bhujayete. Chaitanya Mahaprabhu is the ocean of mercy. Who can understand him? When he chastises dear devotee, he certainly does so to re-establish the principle of religion or duty. Шри Чайтанья Махапрабху — океан милости, кто способен понять его. Когда он наказывает дорогих ему преданных, он делает это лишь для того, чтобы утвердить среди людей принципы религии и долга. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says in this connection that Chaitanya Mahaprabhu, the ocean of mercy, chastised Haridāsa, Junior Haridāsa, although he was his dear devotee, to establish that one in the devotional line engaged in pure devotional service should be not a hypocrite. For a person engaged in devotional service in the renounced order, having intimate relation with a woman is certainly hypocrisy. Thus, chastisement was given to Haridāsa as an example to future sahajyas who might adopt the dress of the renounced order
to imitate Rupa Goswami and other bona fide sannyasis, but secretly have illicit connections with women. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет в связи с этим, что Шри Чайтанья Махапрабху, океан милости, наказал дорогого ему преданного Харидаса младшего для того, чтобы показать, что тот, кто идет путем преданности и претендует на чистое преданное служение, не должен быть лицемером. Если человек посвятил свою жизнь преданному служению и отрекся от мира, но продолжает иметь близкие отношения с женщинами, он лицемер. Finish? Yeah. They say that many of these Babajis in Radhakund are keeping women. Говорят, что многие из бабаджи на Радакунде, у них есть женщины. Even Gaura Das Babaji said. He said it? Yeah. Даже Гора Кишор Бабаджи так говорит. They asked him about some Babaji and he shouted, he's keeping so many women. И когда ему задавали вопрос про каких-то других бабаджи, то Гора Кишор Дас Бабаджи кричал, что он содержит женщин. To teach such men, Chaitanya Mahaprabhu chastises dear devotee Haridasa for a slight deviation from the regulated principles. Srimati Madhavi Devi was a highly elevated devotee. Therefore, approaching her to ask for rice to serve Chaitanya Mahaprabhu was not very offensive. Nevertheless, just to preserve the regulated principles of the future, Chaitanya Mahaprabhu enforced the hard and fast rule that no one in the renounced order should intimately mix with women. Had Sri Chaitanya Mahaprabhu not chastised Haridasa, so-called devotees of the Lord would have exploited the example to continue their habit of illicit connection with women unrestrictedly. Харидас младший был наказан на назидание будущим сахаджиям, которые рядятся в одежде людей, отрекшихся от мира, подражая Рупе Госвами и другим истинным саньяси, но в тайне вступаются недозволенные отношения с женщинами. Чтобы преподать урок таким людям, Шри Чайтанья Махапрабху подверг наказанию своего дорогого преданного Харидаса за незначительное нарушение обетов. Шримати Мадхави Деви была очень возвышенной преданной, поэтому прийти к ней и попросить риса ради служения Шри Чайтаньи Махапрабху не было проступком. Тем не менее, только для того, чтобы оградить святость обетов в будущем, Шри Чайтанья Махапрабху установил жесткое правило. Отрекшись от мира, человек не должен близко общаться с женщинами. Если бы Шри Чайтанья Махапрабху не наказал Харидаса младшего за его небольшую повинность, это так называемые преданные Господа приводили бы пример Харидаса младшего для оправдания своих недозволенных отношений с женщинами. Indeed, they still preach that such behavior is allowed for a Vaishnava, but is strictly not allowed. Chaitanya Mahaprabhu is the teacher of the entire world. Therefore, he enforced this exemplary punishment to establish that illicit sexual connections are never allowed by Vaishnava philosophy. This was his purpose in chastising Junior Haridasa. Chaitanya Mahaprabhu is in fact the most magnanimous incarnation of the Supreme Personality of Godhead, but he strictly prohibited sex. И все равно находятся те, кто утверждает, что беспорядочные отношения позволительны для вайшнавов. В действительности же они строго запрещены. Шри Чайтанья Махапрабху учитель всего мира, и потому он решил примером наказать своего преданного, чтобы раз и навсегда продемонстрировать, что философия вайшнавов ни в коем случае не допускает беспорядочные половые отношения. В этом причина наказания Харидаса младшего. Шри Чайтанья Махапрабху – самое великодушное воплощение Верховной Личности Бога, но строго-настрого запрещает недозволенные половые отношения. This chastisement is like some kind of special blessing, actually. И это наказание, оно своего рода какое-то особенное благословление на самом деле. We see how the Lord, deals with everybody differently. Потому что мы видим, как очень индивидуально и личностно Господь взаимодействует с каждым. Like with the king for Traparudra, his only offenses was the king. Например, в случае с королем Пратапарудрой, единственная его, как сказать, в кавычках, ошибка, это было то, что он был царем.
But Lord Chaitanya, took such a long time that kept saying no, 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 and then just increasing everybody's love for the king, actually, and the king's love for Lord Chaitanya. Господь Чайтанья очень долго отказывал встречи с царем Пратапарудрой, и таким образом он увеличивал стремление и желание царя встретиться, и также любовь всех по отношению к царю. And finally, Lord gave him very intimate association. И в конце концов Господь предоставил ему очень личное, сокровенное общение с собой. Deki trasa upajila sabha bhaktagane swapne hai chadila sabe stri sambhasane. After all the devotees saw this example, a mentality of fear grew among them. Therefore, they all stopped talking with women, even in their dreams. После этого происшествия все преданные очень испугались. Даже во сне они перестали говорить с женщинами. Purport. In this connection with Sri Sambhasana, talking with women, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that talking with women for the purpose of mingling with them for sense gratification, subtler growths, is strictly prohibited. Janaka Pandit, the great moral instructor, says, Matri Vat Paradeyarshareshu. Thus, not only a person in the renounced order or one engaged in devotional service, but everyone should avoid mingling with women. One should then consider another man's wife to be his mother. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, что Сри Самбхашана, разговоры с женщинами, когда они ведутся ради получения грубых или тонких чувственных удовольствий, строго запрещены. Шанкья Пандит, великий учитель нравственности, говорит, не только те, кто отрекся от мира, но и вообще все мужчины должны избегать свободного общения с женщинами. К чужой жене следует относиться как к своей матери. E mate haridasara eka vatsara gela Prabhu Mahaprabhu mane prasada nahila. In this way, a complete year passed for Junior Haridāsa, but still there was not a sign of Lord Chaitanya's mercy toward him. Так Харидас младший провел целый год, но не было никаких признаков того, что Махапрабху собирается сжалиться над ним. Ratri avasheshe prabhure dandavatahana prayagete gela kadeha kichuna baliya. Thus, at the end of one night, Junior Haridāsa, after offering Chaitanya Mahaprabhu his respectful obeisances, departed for Prayag without saying anything to anyone. Однажды на исходе ночи Харидас младший поклонился Шри Чайтанье Махапрабху и, никому не сказав ни слова, отправился в Праяг. Junior Haridāsa had conclusively decided to attain shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Thus he entered deep into the water at Triveni, confluence of the Ganges and Jamuna at Prayag, and in this way gave up his life. Харидас младший твердо решил обрести прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. С мыслями об этом он вошел в глубокие воды Тривени в Праяге, у слияния рек Ганги и Ямуны, и так покончил с собой. Se chane divya dehe, Prabhu stane aila, Prabhu kripa pana, antardane rahila. Immediately after committing suicide in this way, he went to his spiritual body
to Chaitanya Mahaprabhu and received the mercy of the Lord. But he remained invisible. Сразу после самоубийства он отправился в духовном теле к Шри Чайтанье Махапрабху и обрел милость Господа. Однако он оставался невидимым. Gandharva dehe gana karina antardane ratre prabhure shunaya gita anre nahi jane. In the body of a Gandharva, Haridāsa, although invisible, would sing at night for Chaitanya Mahaprabhu to hear. No one but the Lord, however, knew about it. В духовном теле, напоминавшем Гандхарва, Харидас-младший по ночам пел для Шри Чайтаньи Махапрабху, невидимый для посторонних глаз, но никто, кроме Господа, об этом не знал. Ekadina Mahaprabhu Puchila Bhakta Gane Haridasa Kanha Tare Anaha Ekane. Chaitanya Mahaprabhu inquired from the devotees, "Where is Haridāsa? Now you may bring him here." Однажды Шри Чайтанья Махапрабху спросил преданных, где Харидас? Можете привести его ко мне? Sabe kahe Haridāsa Varsha Purna Dine Ratre Uti Kanha Gela Keha Nahi Jane. The devotees all replied, at the end of one night, at the end of a full year, he got up and went away. No one knows where he's gone. Преданные ответили, однажды ночью, по прошествии года, Харидас-младший собрался и ушел отсюда. Никто не знает, где он. Shuni Mahaprabhu Ishat Hasya Rahila Sabha Bhakta Ganamane Vishmaya Haila. While hearing the devotees lament, Chaitanya Mahaprabhu was mildly smiling. Thus, all the devotees were very much astonished. Слушая сокрушавшихся преданных, Шри Чайтанья Махапрабху слегка улыбался. Никто из преданных не мог понять смысл его улыбки. Ekadina Jagadananda Swarup Govinda Kashi Swada Shankara Damodara Mukunda Samudra Snane Gela Sabe Shuni Kato Dure Haridāsa Gayena Yena Daki Kanta Sware. One day, Jagadananda, Swarup Govinda, Kashi Swar, Shankar, Damodar, and Mukunda all went to bathe in the sea. They could hear Haridāsa singing from a distant place, as if calling them in his original voice. Однажды Джагадананда, Сварупа, Говинда, Кашишвара, Шанкара, Дамодара и Мукунда пришли совершить омовение в океане. Вдруг они услышали пение Харидаса. Его голос как будто звал их откуда-то издалека. Manusya nadeke madura gita matra shuni govindade sabe mele kaila anumane. No one could see him, but they could hear him singing in a sweet voice. Therefore, all the devotees headed by Govinda made this guess. Никто его не видел, но все слышали его пение и сладостный голос. Все преданные во главе с Говиндой стали строить догадки. Pishari kana Haridāsa atma gata kaila se pape jane brahma rakshasha haila. Haridāsa must have committed suicide by drinking poison, and because of this, he's now become a brahmana ghost. Должно быть, Харидас совершил самоубийство, выпив яду, и за этот грех стал привидением, брамана Ракшасом. Akara nadeki matra shuni taragana swarupa kahena e micha anumana. We cannot see his material form, but still we hear his sweet singing. Therefore, he must have become a ghost. Swarup Damodar, however, protested, "This is a false guess." Мы не видим его тела, сказали одни, а только слышим его сладостное пение. Похоже, он стал
привидением. Однако Сваруб Дамодара сказал и возразил им, это ложная догадка. Ajanma Krishna Kirtan Prabhu Sevana Prabhu Kripa Patra Ara Chaitara Marana. Junior Haridāsa chanted the Hare Krishna mantra throughout his entire life and served the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Moreover, he is very dear to the Lord and has died in a holy place. Харидас младший всю жизнь пел мантру Хари Кришна и служил Верховному Господу Шри Чайтанье Махапрабху. Более того, он был дорог Господу и умер в святом месте. Durgati Nahaya Tara Sadgiri Sehaya Prabhu Bangiye Pache Janibanas Chaya. Haridāsa cannot have been degraded. He must have attained liberation. This is the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. You will all understand it later. Харидаса не смогло случиться ничего дурного. Наверняка он обрел освобождение. Все это лила Шри Чайтанья Махапрабху. Вы поймете это позже. Prayaga Hayite Eka Vaishnava Navadvipaila Haridāsa Ravarta Teno Sabare. A devotee returned to Navadvip from Prayag and told everyone the details of Junior Haridasa's suicide. Вскоре один преданный вернулся в Навадвипу из Праяга и рассказал всем о самоубийстве Харидаса младшего. Yaiche Sankalpa Yaiche Trivene Praveshila Shuni Shiva Sadira Mane Vismaya Haila. He explained how Junior Haridasa had made his resolution and thus entered the waters of the confluence of Jamuna and Ganges. Hearing these details, Srivas Thakur and the other devotees were very surprised. Он рассказал о том, как решительно был настроен Харидас-младший, как он вошел в воду слияния Ямуны и Ганги. Шривас Такур и другие преданные, услышав о всех этих подробностях, поразились его поступку. Vaishantare Shivananda Sabha Bhaktalana Prabhure Milila Asi Anandita. At the end of the year, Shivananda Sain came to Jagannath Puri as usual. Accompanied by the other devotees, and thus in great happiness he met Chaitanya Mahaprabhu. В конце года Шивананда Сена, как обычно, пришел в Джаганнатха-пури вместе с другими преданными и с большой радостью встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху. Haridasa Kana Yadi Shivas Puchila Swakarma Phala Bhukuman Prabhu Uttara Dila. When Srivas inquired from Sri Chaitanya Mahaprabhu, where is Junior Haridāsa? The Lord replied, a person is sure to achieve the results of his fruitive activities. Когда Шривас Такур спросил Шри Чайтанью Махапрабху, где Харидас-младший, Господь ответил, каждый получает по заслугам. Tabe Srivasa Tara Vritanta Kahila Yaiche Sankalpa Yaiche Triveni Praveshila. Then Srivas Thakur related the details of Haridas' decision and his entering the waters of the confluence of the Ganges at Jamuna. Тогда Шривас Такур рассказал о решении Харидаса, о том, как он вошел в воду слияния Ганги и Ямуны. Shuni Prabhu Hasi Kahe Suprasana Chitta Prakriti Darshana Haila E Prayas Chitta. Chaitanya Mahaprabhu heard these details. He smiled in a pleased mood and said, if with sensual intentions one looks at a woman, this is the only process of atonement. Когда Шри Чайтанья Махапрабху выслушал все подробности, он улыбнулся и довольно сказал, таково единственное искупление для тех, кто смотрит на женщин с вожделением. Swarupari mili tabe vichara karila triveni prabhavi haridasa prabhupada paila. Then all the devotees headed by Swarup Damodar concluded that because Haridasa had committed suicide at the confluence of the rivers Ganges and Jamuna,
he must have ultimately attained shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. После этого все преданные во главе со Сваруб Дамадарой заключили, что поскольку Харидас совершил самоубийство в слиянии Ганги и Ямуны, он наверняка обрел прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Srila Bhaktivinoda Thakur remarks that after one adopts the renounced order and adopts the address of the sannyasi or Babaji, if he entertains the idea of sense gratification, especially in relation to the woman, the only atonement is to commit suicide at the confluence of Ganges and Jamuna. Only by such atonement can the sinful life be purified. If such a person is thus punished, it is possible for him to attain the shelter of Chaitanya Mahaprabhu. Without such punishment, however, the shelter of Lord Chaitanya is very difficult to regain. Шрила Бхактивинода Такур отмечает, что если человек отрекся от мира и облачился в одежду саньяси или бабаджи, но лелеет мысли о чувственных наслаждениях, особенно в отношении женщин, то единственным искуплением для него является самоубийство вместе слияния Ганги и Ямуны. Таким образом, он сможет искупить совершенный им грех. Приняв наказание, такой человек сможет получить прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху. В противном случае обрести покровительство Шри Чайтаньи Махапрабху для него будет очень сложно. Then there's also apichet sudaracharo bhajate mamananyabhak. Even if one commits the most abominable activities, he's still considered saintly if he continues. Также есть утверждение, где говорится, что даже если человек совершает самый гнусный поступок, он может продолжать свою практику. Like Lord Chaitanya kicked that devotee Mukunda out and said 10 million lifetimes before he could come back. Например, Мукунде, преданному, Господь сказал, что это займет 10 тысяч жизней, прежде чем ты сможешь вернуться ко мне. But then almost right away he said, call him back. А потом практически сразу Господь позвал его назад. So everything is individual. In this case, it becomes obvious that he's to teach a lesson. И поэтому каждый случай, он очень индивидуален. В данном случае становится очень очевидно, что это все произошло для того, чтобы, показать урок. Liberated, И также и Харидас, он был освобожден в конечном итоге. And was just singing for Lord Chaitanya. И он продолжил петь до Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya knew that according to this, but he didn't tell anybody. I guess later he told somebody. Конечно, Господь Чайтанья узнал обо всем этом, но никому не рассказывал до поры до времени, пока все не узнали. Антья-лила Sachiranandana Yaha Shuni Bhakta Ganera Yudaya Karna Mana. In this way, Chaitanya Mahaprabhu, the son of Mother Sachi, performs his pastimes, which greatly satisfy the ears and minds of pure devotees who hear about them. Так Шри Чайтанья Махапрабху, сын матушки Шачи, завершил свои лилы, которые радуют слух и сердце чистых преданных. Apana karunya loke vairagya shikshana sabhaktara gada anuraga prakata karana. This incident manifests the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. His teaching that a sannyasi should remain in the renounced order and the deep attachment to him felt by his faithful devotees. Этот случай показывает, как милостив был Шри Чайтанья Махапрабху по отношению к обычным людям, каким было его наставление саньяси, дававшим обет отречения от мира, и как глубоко были привязаны к нему его преданные. Tirtara mahima nija bhakti atma sata eka lilaya korena prabhu karya pancha sata. It also demonstrates the glories of holy places and shows how the Lord accepts his faithful devotee. Thus, the Lord fulfilled 5 of 7 purposes by performing one pastime. Этот случай также демонстрирует величие святых мест и доказывает, что Господь никогда не отвергает своего верного слугу. Так Господь, совершив одну лилу, достиг 5 или 7 разных целей. Madhurya Chaitanya-lila samudra gambira
Loke nahi buje buje ye bhakta dira. The pastime of Chaitanya Mahaprabhu are all like nectar, and they are deep like the ocean. People in general cannot understand them, but a sober devotee can. Игры Шри Чайтаньи Махапрабху своей сладостью подобны нектару, а глубиной океана. Обычным людям их не понять, постичь их способны только вдумчивые преданные. Vishvasa kariya shuna Chaitanya-charita tarkana kariha tarke habe viparita. Please hear the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu with faith and confidence. Do not argue, for arguments will produce a contrary result. Внемлите лилам Шри Чайтаньи Махапрабху с непоколебимой верой. Не спорьте понапрасну, ибо споры ни к чему хорошему не приведут. Shri Rupa Raghunatha Padayarayaj Chaitanya-charitamrita Kohe Krishna Das. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Chaitanya-charitamrita, following in their footsteps. Молясь, 172. yeah, I just don't have it in Russian. Молясь лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагунат Даса Госвами, уповая на их милость, я, Кришна Дас, следуя по их стопам, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Excuse me for a minute. Summary of the chapter by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Summarizing this chapter, he says that one should derive the following lessons. Number one, although Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, is the ocean of mercy, he nevertheless gave up the company of one of his personal associates, namely Junior Haridāsa. For if he had not done so, pseudo-devotees would have taken advantage of Junior Haridasa's fault by using it as an excuse to live as devotees and at the same time have illicit sexual connections. Such activities would have demoralized the cult of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and as a result, devotees would surely have gone to hellish life in the name of Chaitanya Mahaprabhu. Подводя итог этой главе, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что из нее надо извлечь следующие уроки. 1. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, является воплощением милосердия, он все же отказался от общества одного из своих приближенных преданных, а именно младшего Харидаса. Если бы он этого не сделал, то псевдопреданные, воспользовавшись примером провинности младшего Харидаса, использовали бы его как предлог, чтобы оказаться преданными и в то же время позволять себе незаконные сексуальные связи. Подобные действия стали бы причиной морального упадка в движении Шри Чайтаньи Махапрабху, и как результат преданные, прикрываясь его именем, стали бы следовать адскому образу жизни. Of course, there's so many sahajiyas doing that anyway. В любом случае, есть куча сахаджи, которые так и так это делают. Two, by chastising Junior Haridāsa, the Lord set a standard for acharyas, or the heads of institutions propagating Chaitanya cult, and for all actual devotees, he wanted to maintain the highest standard. 2. Наказание Младшего Харидаса Господь установил стандарт для ачарьев и руководителей учреждений, распространяющих учение Господа Чайтаньи для всех преданных вообще. Шри Чайтанья Махапрабху хотел утвердить наивысший стандарт. 3. Chaitanya Mahaprabhu instructed that a pure devotee should be simple and free from sinful activities. For thus one can be his bona fide servant. Chaitanya Mahaprabhu taught his followers how to observe the renounced order strictly.
3. Шри Чайтанья Махапрабху учил, что чистый преданный должен быть прост и свободен от грехов, ибо только так можно стать его истинным слугой. Шри Чайтанья Махапрабху учил своих последователей, как строго соблюдать правила жизни в отречении. Chaitanya Mahaprabhu wanted to prove that his devotees are exalted and that their character is ideal. He kindly accepts his faithful devotees and teaches them how much tribulation and disturbance can be produced by even a slight deviation from the strict principles of devotional service. 4. Шри Чайтанья Махапрабху хотел подтвердить, что его преданные возвышены и их нравы идеальны. Он милостиво принимал своих верных преданных и учил их, что даже небольшое отклонение от строгих принципов духовной жизни может причинить большое горе. Five, by chastising Junior Haridāsa, Chaitanya Mahaprabhu exhibited his mercy toward him, thus showing how elevated was Junior Haridasa's devotion for him. Because of this transcendental relationship, the Lord corrected even a slight offense committed by his pure devotee. Therefore, one who wants to be a pure devotee of Chaitanya Mahaprabhu should give up all material sense gratification. Otherwise, the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu are difficult to obtain. 5. Наказание Младшего Харидаса. Шри Чайтанья Махапрабху явил ему свою милость, тем самым показывая, какой возвышенной была преданность ему Младшего Харидаса. Благодаря такому трансцендентному отношению Господь исправил даже незначительное отклонение, совершенное его чистым преданным. Поэтому тот, кто хочет быть чистым преданным, Шри Чайтанья Махапрабху должен отказаться от всех материальных удовольствий. В противном случае достичь лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху очень трудно. 6. If one dies in such a celebrated holy place as Prayag, Mathura, or Vrindavan, one can be relieved of the reactions of sinful life and then attain the shelter of the Supreme Personality of Godhead. 6. Если человек умирает в таком известном святом месте, как Праяг, Мадхура или Вриндаван, может быть освобожден от реакции за грехи, а затем достичь прибежища Верховной Личности Бога. 7. Although a pure or faithful devotee may fall down, he nevertheless ultimately gets a chance to go back home, back to Godhead, by the mercy of the Lord. 7. Даже если чистота верного преданного вдруг пострадает, то все же в конечном счете он получит шанс вернуться домой, обратно к Богу по милости Господа. Thus end the Bhaktivedanta purports to Chaitanya-charitamriта, Антья-лила, 2nd chapter, describing the chastisement of Junior Haridāsa. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко второй главе Шри Чайтанья-чаритамрита Антья-лилы, повествующая о наказании Младшего Харидаса. So we have a little bit of time. We just looked up something the other day because Mahavishnu Swami, somebody had written that somebody committed suicide and they wondered what slokas they should chant. И у нас осталось немножко времени, и произошло такое событие, написали об этом Махавишну Свами, что кто-то совершил самоубийство, и какие шлоки стоит читать в такой ситуации. You know, if you have a close associate commit suicide, it's very painful. Если кто-то из очень близких вам людей совершает самоубийство, то это очень болезненный опыт. I remember when I was, I don't know, junior high school or high school, I can't remember. One of my friends, a brother, committed suicide. Я помню, когда я был в младших классах в школе, то брат моего друга совершил самоубийство. And he asked me, you know, we were kids, but they were raised in the Roman Catholic Church. Мы были детьми, и они воспитывались в католической церкви. He says, is it true that if someone's suicide, they go to hell like the church says? And of course, I didn't know what to say.
И он меня спросил, правда ли это, как говорит церковь, что если человек совершил самоубийство, он отправляется в ад. But here's someone, Swarup Damodar Goswami is asking Prabhupada. He's saying people are committing suicide. И тут есть, как беседа, и Сwarup Damodar спрашивает Прабхупаду. Он говорит, что люди совершают самоубийство. And he says, some people say, well, I'll chant Hare Krishna and be God conscious and then take some poison and die immediately. So what happens in their next life? Некоторые говорят, что я сейчас буду воспевать Хари Кришна, выпью яд, а в это время оставлю тело и вернусь домой. И они спрашивают, а что же на самом деле происходит с ними? So it doesn't sound like they're devotees, but just somebody that hears about chanting can liberate you. And if you're chanting at the time of death, so they think, okay, I'll just chant and die. And go back to God. Это, по-моему, были не преданные, но у них сложилось впечатление, что если это имя освобождает, то можно тогда слушать его и совершать самоубийство. И отправиться к Богу так. Then Prabhupada says, he says, what happens in their next lives? И спрашивали Прабхупаду, что с ними случается в их следующей жизни. So Prabhupada says they get again another body, or maybe they'll be liberated. Прабхупада сказал, они получат еще одно тело, и, возможно, они будут освобождены. Maybe they'll be liberated. Возможно, они будут освобождены. Chanting Hare Krishna commits suicide can be allowed. That can be allowed. То совершая самоубийство, воспевая святое имя, это может быть допустимо. Это может быть допустимо. Certainly we don't recommend it. Но мы ни в коем случае этого не рекомендуем. And then Pradyumna says, yes. Sumasandra says, just like the Prabhupada says, because Hare Krishna means counteracting your sins, even though you have committed sin, it is counteracted. There is no sin. Потому что Хари Кришна это значит противостояние греху, и оно противостоит греху, поэтому совершая грех по святое имя, оно уничтожает этот грех. Swarup Damodar says there's no sin. Swarup Damodar спрашивает, уточняет, нету греха? And Prabhupada says, be careful. Прабхупада говорит, будь осторожен. Prabhupada says, if you've chanted Hare Krishna at the time of death, that will be taken seriously. Прабхупада говорит, если ты воспеваешь Хари Кришна в момент смерти, это будет к этому отнесутся очень серьезно. And the devotee says, isn't that one of the offenses? And Prabhupada says, what? Преданно уточняет, а разве это не является одним из оскорблений? Прабхупада говорит, что? He says, committing sinful activities on the strength of chanting. Ну да, совершать греховную деятельность в расчете на очистительную силу святого имени. And Prabhupada said, yes, but it may be offensive, but still. Прабхупада сказал, да, это может быть оскорбительно, и все же. Swarup Damodar, sometimes he's so frustrated with material body that and then that's cut off. Там далее обрывается этот разговор. Prabhupada, offensive means even if it's taken as offensive, he's getting a human body, not a ghostly body.
Даже если это греховный поступок, то это воспринимается, и поэтому в следующей жизни он получает не тело призрака, а тело человека. A normal suicide, you only get a ghostly body. А когда просто совершается самоубийство, то тогда эта личность получает тело привидения. Shamasundar said, just like our devotee in Calcutta committed suicide, he was. Prabhupada says, who? И тогда Шьямасундар говорит, как один преданный в Калькутте он совершил самоубийство. Прабхупада уточняет, кто. Shamasundar, that tall boy, Indian boy, he committed suicide. He was chanting and had a picture of Krishna at the time of death. Шьямасундар сказал, этот высокий мальчик-индус, он повторял махамантру, и перед ним было изображение Кришны в момент смерти. Prabhupada, he did like that? Shamasundar, yes. Прабхупада сказал, он так сделал, Шьямасундар сказал, да, он так сделал. Swarup Damodar, what did he do? Сваруб Дамодар спросил, что он сделал. Shamasundar, he had a picture of you and a picture of Krishna in front of him when he killed himself. У него было изображение вас и Кришны в момент, когда он убил себя. I don't know the full story, but Bhavananda said he was implicated with some girl. Я не знаю всей истории, но Бхавананда сказал, что он вроде как связался с какой-то девушкой. Karandar, and he became addicted to drugs. И Карандар добавил, также он привязался к наркотикам. Shamsundar, and he kept coming to the temple and he realized that his life, he could not change. He wanted to get out of it, so he just killed himself. И он продолжал ходить в храм, и он понял в какой-то момент, что в этой жизни он никак не сможет освободиться от этих вещей, и поэтому он решил, что лучше просто поменять тело, и поэтому он убил себя. Prabhupada, he was living nicely in the temple and his parents took him, yeah? Is that right? Он жил спокойно в храме, и потом родители его забрали. I don't know why he left the temple. Just the day before suicide, Bhavananda brought him to the temple. И я не знаю, почему он оставил храм, потому что день до самоубийства Бхавананда вернул его в храм. Yes, he came to me, Prabhupada says. Да, он пришел ко мне, сказал Прабхупада. Then he went and he said, Bhavananda, he made him sit down and he chanted in front of the deities all day. И потом он сидел и воспевал перед божествами весь день. Then he went home at night and killed himself. И потом он отправился домой и убил себя. He left some message note behind. И он оставил записку. Prabhupada, oh? Прабхупаду. The note was how he just wanted to end his miserable life and he hoped he would get a better body next time for becoming a devotee. В записке было сказано, что он хотел уже прекратить это мучительное существование в этом теле. Он надеялся, что в следующей жизни он сможет получить более лучшее подходящее тело для того, чтобы быть преданным. And Prabhupada said, oh, very good. Прабхупада сказал, очень хорошо. And then they just changed the subject. So I just thought that was interesting. Потом они просто сменили тему, это было интересно.
Okay, so time is up. Any comments or questions? Interesting, mysterious chapter. Очень загадочная и интересная глава. Можно вопрос? Йогамай. Да, Харе Кришна. Не является ли самоубийство брамана, например, если человек в ранге брамана, не приравнивается ли это к убийству брамана? So the question is, doesn't it compare to the killing, to the sin of killing a brahmana, like the same heaviness, if he was a brahmin? Again? Isn't it compared, this killing to the sin of killing a brahmana, if he was a brahmana? Yeah. Да, это приравнивается. But there's all these different things, you know. Но вокруг есть все вот эти другие нюансы. He was just feeling this intense desire to be with Lord Chaitanya because he used to be with him a lot and was singing for him. So the motive wasn't just like material frustration and not getting enough sense gratification or nobody loves me. Потому что в его случае у него было очень интенсивное, сильнейшее желание быть вместе с Господом Чайтаньей, потому что ранее он был постоянно рядом с Господом и пел для него, и тут он был этого лишен, поэтому у него не был мотив какой-то из-за депрессии, или из-за того, что ему не хватало наслаждений, или потому что его никто не любил, у него был другой мотив, это очень тонкая такая тема. Okay. Kali Yuga. Definitely Kali Yuga. Это однозначно Кали-юга. Somebody just put up pictures of the so-called men's fashion. It's stuff that no woman would even wear, but it's definitely women's clothes. Really crazy. Кто-то недавно выставил показ мод одежды для мужчин, и там такая одежда, что она очевидно женская, но она настолько уродливая, что даже бы женщины ее не носили, какие-то сумасшедшие вещи. Unbelievable. Невероятные какие-то вещи. So we don't recommend suicide. Мы не рекомендуем самоубийство. Не рекомендуем. I don't know, you know. One of my godbrothers committed suicide in Vrindavan. Один мой духовный брат совершил самоубийство в Вриндаване. And he was a very good book distributor, you know, quite a little bit crazy guy. Он был немножко эксцентричный, и при этом он был очень хорошим распространителем книг. Был немножко такой сумасшедший. And he, you know, he could always have to stay in Vrindavan, and he'd have to leave because of the visa. Он хотел оставаться во Вриндаване, но все время ему надо было уезжать из-за визы. And then when he was in America, he was always just trying to collect money to go back to India. И всегда, когда он был в Америке, единственной его целью было собрать деньги, чтобы вернуться в Индию. So he was doing nice service. He was making puris every morning in Vrindavan. И он занимался хорошим служением, он каждый день делал пури во Вриндаване. But he was always saying things like,
there's no hope for me. I'm so degraded. The only hope for me is to die in Vrindavan. И он всегда повторял, что нету никакой надежды для меня, потому что я настолько деградированный и падший. Единственный шанс для меня — это оставить тело в Вриндаване. Of course, devotees say things like that anywhere. Но мы знаем и слышим, что преданные говорят такие вещи везде. So one day he finished his service, and later the police called Dinabandhu and said to come and identify a dead body. И потом он закончил свое служение, куда-то ушел, и впоследствии в течение дня полиция позвонила Динабанду и сказала, что он должен прийти опознать тело. So he went out in the countryside between Vrindavan and Mathura. И то, что случилось, что он отправился на такую, пустынную местность между Вриндаваном и Мадхурой. And he jumped in front of the Radharani Express. И он прыгнул под поезд, который называется «Экспресс Радарани». That's a train that only goes once a day between Mathura and Vrindavan. Это единственный поезд, который один раз в течение дня ездит и соединяет маршрут между Вриндаваном и Мадхурой. So we cremated that, and I lit the fire. И мы его кремировали, и я зажигал костер на церемонии. But, usually they say a funeral is very auspicious, and a cow comes, and a Brahmin sadhu comes. Обычно говорят, что похороны, они благоприятны, когда корова туда приходит, или какой-то саду, или браман вдруг появляется. This one, only some dogs came. А на это только собаки пришли. Хари Кришна, можно задать вопрос? But, the effect of dying in Vrindavan will take effect also. Но могущество Вриндавана, оно возымеет свою силу. Вот этот факт смерти в святом месте, он будет иметь свое влияние. There is a question. Есть какая-то связь между Харидасом Тхакуром и младшим Харидасом? Is there any connection between Haridāsa Junior and Haridāsa? Regular Haridāsa? Well, they're all devotees. There's many devotees. Maybe he means Many like family devotees. connection. Many Yeah, devotees. Они просто оба преданные. And I forgot today is the disappearance day of Vamsi Das Babaji. Я забыл сегодня уход Вамшидаса Бабаджи. Now he's a very genuine Babaji. А вот он настоящий Бабаджи. It's also Raghunandana Das. Также уход Рагунандана Даса. There's a lot of video classes on it. A lot of pictures of him. So he was a, really far out Babaji. И он был очень такой необычный Бабаджи. But Bhaktisiddhanta would send his disciples to get his prasadam remnants and distribute it. И Бхактисиддханта Сарасвати, он отправлял своих учеников к нему специально, чтобы получить остатки его прасады и раздать. He lived in Navadvip and begged alms. Он жил в Навадвипе и собирал подаяние.
he had a deity У него было божество. and he had a kind of big deity of Lord Chaitanya that he just carry around with him. И у него было большое божество Господа Чайтаньи, которое он носил с собой. He never shut the door of his hut. Он никогда не закрывал дверь в свою хижинку, What to speak of locking it. уже не говоря о том, чтобы закрывать ее на замок. Он даже дверь не закрывал. And sometimes all his things would be stolen. И иногда из-за этого все вещи у него разворовывались. So when he came back, he'd tell the deity, "Who did you give your stuff to?" И когда он возвращался, он обращался к божествам и говорил: кому вы раздали ваши вещи? He got some kind of clue and went to the house of the thief. И от божеств он получал какие-то намеки, и он прямиком отправлялся в дом воров. When he requested the thief to give back, it was a chain or something. It must have been a jewelry. The thief just pushed him off the veranda. И когда он просил вора вернуть ему какое-то украшение украденное, то вор просто выпихнул его с веранды. The thief didn't say anything, but after a while he lost one leg. Then he lost everything in his family. Вор ему ничего не сказал и не отдал, но спустя недолгое время он потерял все, что у него было. So he used to talk to his deity. The deity would talk to him. Поэтому он разговаривал со своим божеством, а его божество разговаривало с ним. He never went anywhere except one place. Он никуда не ходил, кроме одного места. He served Gaurnitai and Gadadhar. Radha Govinda and Shri Gopa. Это имена божеств, которым он служил. He was always engaged. He memorized the Prarthana and Prema Bhakti Chandika of Narottam Das Thakur. Он упоминается этих. He's mentioned in those books. He memorized. Он запомнил эти книги наизусть. And he always recommended everybody to read it. И он всегда всем рекомендовал читать эти книги. At the end of his life, he stayed. Let's see. He sang from that. He didn't ever get angry and speak. He never said I or my. He always called himself. Он никогда не гневался и не злился, и он никогда не говорил мне и мое. Он всегда обращался сам к себе, как Вамши. When he talked about himself, he'd always just say Vamsi Das. Когда он говорил о себе, он всегда говорил это как Вамши Das. There was a champak tree that gave 2 flowers every day. Недалеко от его дома росло дерево чампа, которое всегда давало 2 цветка чампаки. Каждый день. Even in old age, he would climb that tree. One day he fell from the tree and hurt really bad. Then he could never go outside again. И он каждый день, даже уже в глубокой старости, выходил, взбирался на это дерево, чтобы собрать цветы. И один день он упал и очень сильно пострадал. И уже с тех пор он не мог совсем выходить никуда. He always just wore the one piece, bottom piece, like a gamsha kind of thing. И он всегда носил только одну часть одежды, что-то наподобие гамчи. He would hardly ever try to get food, and often he wouldn't eat. И он практически не старался раздобыть еды, и часто бывало так, что он, в принципе, ничего и не ел. And he didn't offer his deities anything during that time either.
И он также ничего не предлагал своим божествам в это время. He was a real avadutta. He never took care of his health. Он был настоящим авадутой, он никогда не заботился о своем доме. Even when he was sick, he would bathe in cold water, very cold water. Даже когда он был очень болен, он продолжал принимать омовение и делал это в очень холодной воде. He said when he had a cold or something, he would eat yogurt. He would do opposite things what normally. И он делал обычно, например, когда холодно, не надо есть йогурт, он делал, то есть он делал противоположные вещи от того, что надо было. He had a big beard and hair and matted, and he hardly ever took a bath, but he never looked dirty. Он не часто принимал омовение, но у него были спутанные волосы и борода, но он никогда не выглядел грязным и неопрятным. He would speak like in native language, which very few people understood. Он говорил, его язык, на котором он говорил, был таков, который с трудом могли другие понять. Chaitanya. Он говорил всегда о Кришне, Господе Чайтанье. He liked to say, Bhakta Vatsala Hari Prana Balava Hari. Это то, что он любил повторять. He shunned the association of non-devotees and avoided the fake devotees who would come to his side because he was very famous. Он всегда избегал общества непреданных или поддельных преданных, которые к нему пытались приходить, потому что он был известным. They said even at 80 years old, he'd walk so fast that nobody could keep up with him. И говорили, что даже в возрасте 80 лет он так быстро ходил, что мало кто поспевал за ним. He always carried the deity with him. Он всегда носил с собой божества. He had Bal Gopal, metal deities of Radha Govinda, and larger 3-foot deities of Gaura-Nitai. И это имена его божеств, которые у него были Рада Гопал, Рада Говинда и большие божества Gaura-Nitai. He would just speak to the deities all the time. Он все время общался с божествами. Mostly didn't speak to people, only the deities. Практически не общался с людьми, в основном с божествами. When he came to Puri during Rath Yatra, the cart stopped right where he was standing. И как-то в Пури Радха-ятра остановилась, колесница остановилась прямо у того места, где он стоял. Nobody could get the cart to move. И никто не смог сделать так, чтобы колесница двинулась с места. And then he went and talked to Lord Jagannath and it moved. И затем он приблизился и поговорил с божеством Джаганатхи, и только после этого колесница начала двигаться. So many things. Очень много вещей связано с ним. One day he cooked sweet rice for Bal Gopal, but then he threw it away. И один раз он приготовил сладкий рис для Бал Гопалы, но потом он его выбросил. Accused Gopal of having already eaten nice sweet rice. И он обвинил Гопала, что тот уже поел вкусный рис, сладкий рис. The Radha Govinda temple in Vrindavan. В храме Рады Говинды во Вриндаване. One of the people that heard him say that, they sent a letter to the temple and about the offering at that time. И были люди, которые слышали этот инцидент, и они решили проверить, и они отправили письмо во Вриндаван, в храм Рады Говинды, и спросили, какое было их подношение в тот день, в то время. And they said that's what they offered. И они подтвердили и сказали, это то, что они подносили сладкий рис. One day a man had cholera
which usually was fatal, and he was lying outside the hut of Vamsidas, thinking he'd be cured. И один раз мужчина, больной холерой, холера считается смертельной болезнью, он лежал около хижины Вамшидаса в надежде получить исцеление. Vamsi finally came out and put a tulsi leaf on his tongue, and he was instantly cured and went home. И в конце концов Вамша вышел и положил ему листочек тулси в рот, и человек моментально исцелился и ушел домой. When he got too old, he would have trouble to go out begging. Когда он уже совсем постарел, ему было очень сложно выходить, собирать подаяние. He told his servant, "Did you hear what Gauranga was saying?" И он сказал слуге: ты слышал, что сказал Гауранга? He said, "Vamsi, you don't go begging for 3 days. Now you're so old, I will feed you." Он сказал: так, Вамша, ты уже 3 дня не шел собирать никакой еды, поэтому ты просто очень стар, поэтому я тебя буду кормить. He said, "This Gauranga wants to feed me." He started waving his stick and said, "You don't have to go outside to serve me." И он сказал: этот Гауранга намеревается кормить меня, и он начал угрозительно махать палкой и сказал: ты никуда не пойдешь для того, чтобы кормить меня. When he saw Bhaktisiddhanta, he said, "Someone very dear to my Gauranga has come." А когда он видел Бхактисиддханту Сарасвати Такуру, он говорил: кто-то очень важный, кто-то очень дорогой для моего Гауранги пришел. He told his disciples not to go and stay with him anymore, not to visit him. И всем ученикам он сказал не приходить к нему и не навещать его, и не оставаться с ним. Bhaktisiddhanta said, because he said, he's not in Maya, but you can't understand him. Это сказал Бхактисиддханта Сарасвати Такуру своим ученикам, чтобы они не ходили к нему и не оставались с ним. Он говорил: он чистый и святой, но его поведение может быть вам непонятно. Okay, so that's enough. На этом все. Towards the end of his life, he went back to his birthplace. И под конец жизни он отправился на свою родину, где он He родился. carried his deities with him. Он взял своих божеств с собой. And on the way, he didn't eat or sleep or pass stool or urine. По дороге он не ходил в туалет, ни по маленькому, ни по большому. When he got to that place, he stayed in an old temple. Когда он попал туда, он остановился в старом храме. Then he went to Vrindavan and Puri, so he's really traveling a lot. И потом он отправился в Вриндаван и в Пури, то есть он достаточно много путешествовал. Vrindavan, he stayed at the bank of the Yamuna, and Puri, he stayed by the Narendra Sarovar lake. Во Вриндаване, это места, где он останавливался, в Вриндаване и Пури. He never went in the temple for darshan. Но он никогда не заходил в храм для даршана. Okay, so another devotee named Raghunandana, maybe tomorrow I'll look that up. И еще один преданный, чей уход сегодня, мы, скорее всего, завтра поговорим о нем. Okay, and my battery just died. No, it's just a picture.
Yeah, I'm still there. Battery is still good. Okay, thank you all very much. Всем спасибо. Everybody has to leave early. Everybody's back to normal working and everything, huh? Все вернулись к обычному ритму жизни, работают. Who's Tamir? That's Vaishnavananda? Yeah. So he's out somewhere. All right. Thank you all very much. All glories to the assembled devotees. How do you say that in Russian? Вся слава собравшимся преданным. It's 4 words. Yeah, thank you very much. Hare Krishna very much. Hare Krishna. Thank you, Gurudev.